ஹலோ காய்ஸ், ஹவ் யூ ஆல்? எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, நாம் இன்னைக்கு அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிற படத்தோட ரீகேப்பும் அக்கௌண்டன்ட் 2ஓட ப்ரொடிக்ஷனும் பண்ண போகிறோம். இன்கேஸ் உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியலனா, என் தலைவன் பென்னஃப்ளிக், நான் ஒரு பென்னஃப்ளிக் கண்ணின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ தலைவன் பென்னஃப்ளிக் வந்து எப்போத்துல எனக்கு தெரியும், ஒரு சின்ன ஒரு 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 நாஸ்டாலஜியாக போயிட்டு வரோன்னா, பேர்ல் ஹார்பர்னு ஒரு படம் பார்க்குறேன். இருக்கிறதுலே வந்து பயங்கரமான ஒரு ஆக்ஷன் படங்கள். அந்த டைமில் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, பேர்ல் ஹார்பர்லாம் வந்து பயங்கரமான ஆக்ஷன் தெறிக்க படங்கள். படம்லாம் பார்த்து வார் சீக்வன்ஸ் எப்போ எவ்வளோ பொருட்செல்லாம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு ஹாலிவுட் படம் பார்த்து வாய்ப்பு அந்த டைம் அது. அதில் 2 ஹீரோ இருக்காங்க. அதில் ஒரு ஹீரோ நம்ம பென்னஃப்ளிக். நம்ம தலைமை ரொம்ப லாயலாக ட்ரூவாக இருப்பார். ஒரு பொண்ணை நர்ஸை லவ் பண்ணார். அவருக்கு வந்து எழுத படிக்க பெருசாக தெரியாது. கண்ணு லைட்டாக அவருக்கு அந்த எழுத படிக்க தெரியாதனால, டப்பிங் படம் தான் பார்த்த சென்டி, அதனால் எழுத படிக்க தெரியாதால சொல்ல முடியல, கண்ணு லைட்டாக மிஸ் ஆகுதான் தெரியுது. ஆனால் அவர் வந்து கன்னு, இந்த ஃபயரிங்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக இருப்பாப்பில். ஒரு நர்ஸு தான் வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவங்க வந்து செலக்டட்னு போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்புறம் தான் அவர் வந்து போவார் ப்ரமோஷன் மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி போஸ்டிங்லாம் கிடச்சி போனதுக்கப்புறம் ஒரு வார் டைமு ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணுற ஒரு நர்ஸு, அவங்களும் வார் டைம் ஆர்மி நர்ஸு. ஸோ அந்த வாரில் இவனும் இவர் ஃப்ரெண்டும் பயங்கரமாக வித்தலாம் காட்டுவாங்க. அப்படியே ஸ்வைன்னு பயங்கரமாக ஏர்ப்ளைன்லாம் ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ஃப்ரெண்டு காப்பாற்ற போய் இவர் ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆகி இவர் அப்படியே காணாமல் போடுவார். அதுக்கப்புறம் இறந்துட்டு அதாவது ப்ரிசியூம் டெட்டாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் நாட்கள் போகும். அந்த நர்ஸ் வந்து இப்போ ஹீரோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை லவ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே கதை நகரும். அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து தப்பிச்சு வருவார். கேட்டால் நான் உயிரோடு தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில் நம்ம தலைமை பென்னஃப்ளிக்கு. அப்புறம் பார்த்தா இங்கே வந்து ஃப்ரெண்டோட நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து நம்ம சுற்றுன்னு நினச்சி நம்ம ஆள் அவன் கரெக்ட் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு அவர் அப்படியே பிரிஞ்சு போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் வரமாட்டார். அவங்க 2 பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாங்க. அவங்களே சொல்லுவாங்க நான் மூவ் ஆகிட்டேங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்பேற்பட்ட ஒரு கேவலமான காதல் கதையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வார் சீக்வன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு வார் டைம் படம் தான் இந்த பேர்ல் ஹார்பர்ங்கிற படம். அதுதான் வந்து படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வந்து இதில் போடுவாங்க, ஹிரோஷிமா நாகசாகி போடுவாங்க. அந்த ஜாப்பனீஸ் எப்படி ஃபஸ்ட்டு இந்த பேர்ல் ஹார்பர் டெரிட்டரிக்குள்ளே வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுலேருந்து எப்படி அமெரிக்கா ரிட்டையர்ட் பண்ணிச்சுங்கிற வரைக்கும் அந்த பேர்ல் ஹார்பர் கடை. இன்கேஸ் இங்கே வரைக்கும் பார்த்ததில்லைனா அது பழைய படம் இப்போ பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் டைமில் பயங்கரமாக ரூட் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த படம் அது ஒன்று. கதை வந்து அசிசட் இது வந்து இந்த லவ் ஸ்டோரியை தூக்கி குப்பையில் போட்டு மீதி இருக்க அந்த வார் டைம் சீக்வன்ஸாக எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தரமாக இருக்கும். ஒருத்தன் எப்படி ட்ரெயினை வந்தான், எப்படி இடத்துல போஸ்டிங் ஆகிறான், அவனுக்கு என்னென்ன ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படுது, அப்புறம் ஒரு திடீர்னு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு வார் வரப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி பேனிக் ஆகி அப்போ எப்படி வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்க. நிறையா அமெரிக்கன் ஃப்ளைட்ஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஏர்ஃபீல்ட்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் பாம்பு பண்ணுவாங்க ஜாப்பனீஸ். அவங்க எந்தமாரி இந்த டெரிட்டரிக்குள்ளே ரேடாரில் படாமல் வந்தாங்க. அப்புறம் அந்த இன்டெலிஜென்ஸு எல்லாமே செமையாக எடுத்துருப்பாங்க. அந்த சின்ன குழந்தைய அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த பென்னஃப்ளிக் தான் எனக்கு தெரியும். அது அப்போ எனக்கு பென்னஃப்ளிக்னு தெரியாது. அப்போ அந்த பர்சன் இன்னும் ஸ்கொயர் ஃபேஸ்டாக ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது. பெருசாக எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்க மாட்டார். கிட்டத்தட்ட ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இவர் ஹாலிவுட்டோட மகேஷ் பாபுன்னு சொல்லலாம். கிளாஸ் இருக்கும், மாஸ் இருக்கும், பெரிய எக்ஸ்ப்ரெசிவான ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் தலைமை மாஸாக எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரகடாக சிக்மாவா அப்படி சுற்றிட்டு இருப்பாப்புல. ஸோ அதனால் பென்னஃப்ளிக்கே எனக்கு அப்படி தான் தெரியும் இந்த பேர்ல் ஹார்பர் மூலயமா. அதுக்கு அடுத்த எப்போ நான் அவர் ரூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னா அவரோட ஃபிலிமோகிராஃபி உங்களுக்கு காட்டுறாருங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இதுக்கெலாம் வருவோம், நம்ம டக்குன்னு வருவோம். வாங்கேடே டேர்னிங் எல்லோ வென் ரோஹித் இஸ் ஆன் கிரவுண்ட் அண்ட் சச்சின் இன் த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம். பீகாரா இப்போயெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. அது வேறு ப்ரொடிக்ஷன் ரேண்ட் வேறு போகணும்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. பண்ணணும், டைமே இருக்க மாட்டேங்குது. எங்கே இருக்கிற படத்தை கவர் பண்ணவே எனக்கு டைம் இல்லாமல் சுற்றிட்டுருக்கேன். நானே தவழ்ந்துட்டுருக்கேன்டாங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பென் ஆஃப்லிக் அவங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ இதுதான் நம்ம பென் ஆஃப்லிக். அவரோட ஃபிலிமோகிராஃபி எடுத்து அவங்க காட்டுறப்பாரு. பெஞ்சமின் கெசா ஆஃப்லிக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. born in 1972. கைஸ், நான் என்னோட எந்த ரேண்ட்டுமே ரொம்ப ப்ரீ பிளான்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஆண்டுக்குள்ளே தான் நான் பேசுவேன். அதனால தான் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும், சம்டைம்ஸ் சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். தட் இஸ் நோ ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் மீ. ஐ ஜஸ்ட் ரேண்ட் ஆஸ் எஃப் விச்சுவல் ரேண்ட் தான் இது. ஓகே, ஸோ இஸ் அ பெஞ்சமின் கெசா ஆஃப்லிக், born August 15, 1972, is an American actor. Has begun his career as child when he started in PBS Voyage of Mimi. நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. நம்ம போய் நேராக இதுக்கு போவோம். எங்கே
பேர் என்ன, ஃபிலிமோகிராஃபி எங்கே இருக்குது, ஃபிலிமோகிராஃபி அண்ட் அவார்ட்ஸ். பென் அஃப்லெக் ஃபிலிமோகிராஃபி தெரியுதா? தலைவன் பாருங்க, எந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தாலும் பேட்மேன் ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுக்காகவே பிறந்த வந்த மாதிரி இருக்காப்புல. பார்த்தீங்களா? என்னது ஃபிலிம்ஸ் 67, டெலிவிஷன் 2, 10 டெலிவிஷன் சீரீஸு, அப்புறம் மியூசிக் வீடியோ 3, டெலிவிஷன் ஃபிலிமு, டெலிவிஷன் சீரீஸ். நைஸ். இதெல்லாம் நம்ம தெரியாது. சேசிங் ஆமியா தெரியாது. கோயிங் ஆல் த வே, குட்வில் அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர், ஃபேண்டம், ஆர்மகடன். ஆர்மகடன் நம்ம பார்த்துருப்போம், ஆனால் அப்போ நமக்கு பெனிஃபிட் சுத்தமாக தெரியாது. நம்மளால் ரெகக்னைஸ் கூட பண்ண முடியாது. டோஜிட்டா தெரில, ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் நேச்சர், 200 சிகரெட்ஸு, வேறு பவுன்ஸு, கிங் ஆஃப் த டேடி, பேர்ல் ஹார்பர் பை 2001 அமெரிக்கன் ரொமான்டிக் வார் ட்ராமா ஃபிலிம் டைரக்டட் பை மைக்கேல் பே. இந்த ஒரு படத்தால் தான் எனக்கு இது ஒரு கோர் மெமரியாக, அதுவும் சன் டிவி டப்பிங்கால் இந்த படம் ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு இது ஒரு கோர் மெமரி ஆகி, இதிலேருந்து இங்கே இருக்க பென் அஃப்லெக் ஆகட்டும், அப்புறமேட்டா மைக்கேல் பே ஆகட்டும், இவங்களெலாம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். அவங்களோட ஒர்க்ஸ்லாம் என்னையே அறியாமல் இவங்களோட படங்களுக்கு நான் ஈர்க்கப்படுறேன். ரொம்ப அமெரிக்கன் லைஃப்னு சொல்லுவாங்களே, அது மாதிரி அமெரிக்கன் ஃபிலிமாக இது இருக்கும் ஆக்சுவலி. போல இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம், 2001 வந்த படம், இப்போ 2025, 26 வரப்போகுது. ஆனால் பாருங்கள், செம்ம மஜாவாக இருக்கும். கம்மிங் பேக் டு திஸ் ஒன், சேஞ்சிங் லேன்ஸ் தெரியல, சம் ஆஃப் ஆல் ஃபியர், தேர்ட் வீல், டேர்டெவில் தெரியும். இதோட டேர்டெவில் தான் எனக்கு தெரியும். பேர்ல் ஹார்பர் டேரக்டர் டேர்டெவில். டேர்டெவில்லாம் சாதாரண படமே இல்லை, கொக்கா வேறு லெவல் படம். இப்போ எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல நானும் அப்போவே டேர்டெவில் கண்ணி அப்போவே ஒரு மாதிரி டார்க்காக இருக்கும். இன்னொரு ஹீரோக்கு கண்ணு தெரியாது, அவருக்கு மற்றது எல்லாமே சென்சஸ் மட்டும் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த படத்தையே ஓரளவுக்கு டோன் டவுன் பண்ணி ஓரளவுக்கு பார்க்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ், இந்த மாதிரி குழந்தைகள் திடீர்னு ஒரு மாரல் யூனிவர்ஸ்குள்ளே வரும் அப்படின்னா டேர்டெவில் மாதிரி ஒரு ஹீரோ காட்டணுங்கிறதுக்காக டோன் டவுன் பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது தான் நம்ம பென் அஃப்லெக்கோட வெர்ஷன். அதுலேயும் அந்த படத்தை பார்க்கணும், யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் சேர்க்கணும்னு சேர்த்தது ஒரே ஆள் தான், யாரும் இல்லை, நம்ம ஜெனிஃபர் கார்னர் தான். இவங்க தான் இந்த படத்தை எங்களால் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தா இந்த படத்தில் இவங்கள போட்டு தள்ளிட்டாங்க. அடுத்தது எலக்ட்ரான் வருது, இன்னும் எங்கள் செத்துட்டாங்கன்னு பார்த்தா ப்ரீக்வல்ன்றாங்க. நீங்களாம் இப்போ பிளாக் விடோ தானே ஷாக் ஆகிறீங்க, நாங்களா எலக்ட்ராக்கே ஷாக் ஆகணும். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு அந்த காலம். ஐயோ சொல்ல ஏதோ எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பெரிய வயசானவங்க மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான். அப்போ நாங்களே குழந்தைங்கள தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இது போல் யார் மியூசிக் பார்த்தீங்களா, ஹேண்ட் ஜிம்மர். சாதாரண காம்பினேஷன் இல்லை கைஸ். மைக்கேல் பே, பென் அஃப்லெக், ஜாஷ் என்னடி, இவர் யாருன்னு தெரியல. அந்த ஒரு படம் தான் நம்ம ஃபேஸ் ஞாபகம் வருதுன்னு பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. கேத்ரின் ரோமனி பெக்கின்செல், இதுவும் யாருன்னு தெரியல, பெருசாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. அப்புறம் ஹேண்ட் ஜிம்மர் மியூசிக்கு 140 மில்லியன் போட்டு 449 மில்லியன். மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸாக இருக்கும், ஆனால் படம் கலெக்ஷன்லாம் அள்ளிடுச்சு. அடுத்து டேர்டெவில், இது யார் தெரியுதா, ஜான் ஃபாஃப்ரோ. இதில் வேறு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக வராப்பில். இதுலேருந்தே மார்வல் கொலாபரேஷன் வந்துடுச்சு. இங்கேருந்து தான் ஐ திங்க் 2005-08 வந்து அயன்மேன் ஆரம்பிச்சாப்புல ஜான் ஃபாஃப்ரோ. ஸோ நல்ல படம் இதுவும். பென் அஃப்லெக், அப்புறமேட்டா ஜெனிஃபர் கார்னர், இவங்கள தான் பார்த்தேன். ஜான் ஃபாஃப்ரோ இருக்காப்புல. அப்புறம் மார்க் ஸ்டீவன் ஜான்சன், இவங்களாம் எனக்கு யாருன்னு தெரில. வேறு எதுவுமே எனக்கு எது இம்ப்ரெசிவாக இல்லை. இது ஓரளவுக்கு சுமாரான படம் தான், அந்தளவுக்கு பெருசாக போகல. ஆனால் எலக்ட்ராக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனேன் கைஸ். என்ன சொல்கிறீங்க, அந்த நல்ல கேரக்டர் நல்லாவே இருந்துச்சு, எதுக்கு ஒன்று சாவடிச்சாங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த படம், அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் யார் என்ன, அதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் காமிக்ஸ் நமக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ அதனால் ஏன் உங்களுக்கு கேவலமாக படுத்த முடிச்சிட்டாங்க, நல்லா தானே இருந்துச்சு, நல்லா சூப்பராக கொண்டு போயிருக்கலாமே, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங்ஸாக இருக்கும், ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கும். அப்புறம் தான் தலைவனோட பர்சனல் லைஃப்பில் போய் பார்த்தீங்களா, ஜெனிஃபர் கார்னர் மேரிட் 2005, டிவோர்ஸ் 2018. இந்த 2003 நடந்த டேர்டெவில் படத்தில் தான் இந்த கல்யாணம்லாம். இந்த 400 வீடு தான் படத்துக்கே இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்களே. பென் அஃப்லெக் பார்த்தீங்களா, டேர்டெவிலே அதை பண்ணியிருக்காப்புல. அப்புறம் கிக்லி, பேச்சக்கு, சர்வைவிங் கிறிஸ்மஸ், ஜெர்சி கேர்ள், எலக்ட்ரா, ஐ செட் டேரக்டர்ஸ் கட் ஒன்லி மட்டும் வருவாப்புல. இதுதான் ஸ்பின் ஆஃப் தான். மேன் அபவுட் டவுன், கிளர்க்ஸ் 2, ஹாலிவுட் இஸ் நாட் ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கூட தெரியாது நமக்கு. த டவுன், கம்பெனி மென், ஆர்கோ தெரியும் டெஃபினெட்லி. இதோட ஆர்கோ தான், டேர்டெவிலோட ஆர்கோ தான். அப்புறம் வேறு யார், ரன்னர் கேர்ள், டு த ஒண்டர், கான் கேர்ள் தான். தலைவனோட ஃபிலிமோகிராஃபி பாருங்களேன், பேர்ல் ஹார்பரு, டேர்டெவில், அதோட கான் கேர்ள், ஆர்கோ, கான் கேர்ள், 4 படம். கம்பேக்குனா கம்பேக்கு கொய்யால
இப்படி ஒரு கம்பேக் இருக்கணும். ஜஸ்டிஸ் லீகில் ஜாயின் ஆகிறப்பல ஐ மீன் அந்த டிசி எக்ஸ்டெண்டட் யூனிவர்ஸில் பேட்மேனா எல்லாரும் அவ்வளோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. ஐயோ இவர் ஏன் போட்டிங்க, இவருக்கு நடிக்கும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது, இவருக்கு ஃபிசிக் மட்டும்தான், ஒன்றும் இல்லை, பேட்மேன் அக்யூரேட்டாக பாருங்கள், அங்கே வந்து கிறிஸ்டோபர் நோலன் வெர்ஷன் எடுத்துகிட்டு பேட்மேன் அதுதான் பேட்மேன், நீங்கள் எல்லாம் போட்டிங்க, காஸ்டிங் அவ்வளோ பிரச்சனை, அவ்வளோ சச்சை, நீங்கள் கொஞ்சம் இருங்க பயங்கிற மாதிரி படத்தை எடுத்து காட்டினானுங்க பாருங்க. அம்புட்டு பேரும் பேட் ஃபிளிக் கண்ணிட்டானுங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்மேன் இல்லை, ஹீ கால்ட் அஸ் பேட் ஃபிளிக், அவருக்குன்னு தனி பேர். ஸோ பேட் ஃபிளிக் ஆகிட்டாப்பில் மோஸ்ட் காமிக் அக்யூரேட்டான ஒரு பேட்மேன் ஒரு டிபிக்ஷன் அண்ட் மோஷன் பிக்சர்னா அது பென் அஃப்லெக் தான். நான் எப்பயும் ஷாக் ஆவேன். 2-3 அதுக்கப்புறம் மட்டும் காமிக்ஸில் 2-3 எடிஷன்ஸோ இல்லை காமிக் அனிமேஷன்ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் பேட்மேனோட ரோலுக்கு இந்த mid-35s 40s இந்த ரேஞ்சில், ஸோ ப்ளஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறப்ப டெஃபினெட்லி பென் அஃப்லெக் இஸ் த ஒன்லி ஒன். ஐ திங்க் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் காஸ்ட் டு ஃபார் பேட்மேன். ரொம்ப பிடிச்ச படம் பேட்மேன் சூப்பர்மேன். இத்தனைக்கும் நான் அல்டிமேட் எடிஷன் தான் நான் பார்த்தேன். தியேட்டருக்கு கட்டில் எனக்கு பெருசாக ஒர்க் ஆகலை. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ணி பார்த்து ஜஸ்டிஸ் லீக் எதிர்பார்த்து போடு அவஞ்சஸ் மாதிரி டிசிக்கு வருதுரா வாழ்வு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். உங்களால் இறா உன நிம்மதியாக விட்டுருவோமான்னு டபிள்யூபி வச்சு செஞ்சிச்சு. காரணம் அவனே பண்ண பேனிக் வேலை. தியேட்டர்கள் கட்டு நிறையா நம்ம காசு வேணும்னு சொல்லிட்டு இவனே கட் பண்ணி, இவனே அந்த படத்தை நாசம் பண்ணி, இவனே அந்த படத்தை கழுவி ஊற்ற வச்சு, இவனே பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்லாம் கட் பண்ணி விட்டு ஜஸ்டிஸ் லீக்கை பாரு உன்னோட பேட்மேன் சூப்பர்மேனே ஓட்டலாம் இதுவும் நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த டைமில் வேறு நம்ம டேரக்டர் ஜாக் ஸ்னைடருக்கு வந்து அவங்களோட குழந்தை அவங்க ஒருத்தவங்க சூசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவர் ஸ்டட்பன் ஆகி, அப்புறம் ஜாய்ஸ் விடன் சொல்லிட்டு அவெஞ்சர்ஸ் 1 and 2 டேரக்டர் இதெல்லாம் ரோப்பின் பண்ணி, அப்புறம் அவர் வந்து நான் இப்போ லைட் வருஷனாக மாரல் மாதிரி ஆக்கி காட்டுறேன், அப்போ தான் குழந்தைங்களை பேசுகிறோம், அப்போ தான் அடுத்த தலைமுறை உங்களை வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸை பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அவன் எல்லாத்தையும் ரீஷூட் பண்ணி கலர் டோன்லாம் மாற்றி கொடுமையாக ஆக்கி வச்சு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரத்தில் படத்தை முடிச்சு அந்த படத்தை ஏன்டா 10 தேட்டர்லாங்களா அழுது இப்போ ஏற்பட்ட கொடூரங்களில் ரணங்களில் உருவானது தான் ஜஸ்டிஸ் லீக். அந்த ஜஸ்டிஸ் லீக் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே கழுவி ஊற்றுறாங்க ஜாஸ் விடனே. இன்ஃபேக்ட் ரே பிஷர்லாம் வந்து ஹி அப்யூஸ்டுமிங்கிறது ஓப்பனாக வெளில வந்து சொன்னாப்புல. அப்புறம் மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இதெல்லாம் படமாடாது பிவிஎஸ்ல சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்போ அல்டிமேட் எடிஷன்லாம் வந்துருச்சு, இந்த ப்ளூரேலாம் வரும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. அதை பார்த்துட்டு தான் ஜாக் ஸ்னைடர் ஜஸ்டிஸ் லீக் இது பண்ண மாதிரியே இல்லை. ஆனால் கிரெடிட் மட்டும் நீங்கள் டேரக்டர் பை ஜாக் ஸ்னைடர்னு பேரை போட்டு விற்றுருக்கீங்க. நீங்கள் டேரக்டர் ஜஸ்டிஸ் விடன் தான் ஜாஸ் விடனே போட்டிருக்கலாமே, ஏன் டேரக்டர் கிரெடிட்ஸ் அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டாருங்கிற மாதிரிலாம் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து படங்களை கேவலமாக எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அப்போ ஜாக் ஸ்னைடரோட வெர்ஷன் என்ன டேரக்டர்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சு ஸ்னைடர் கட்னு ஒரு ரெவல்யூஷன் ஆகி ரீஸ்டோர் ஸ்னைடர் வெர்ஷன் ஒரு பேசி அவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி கடைசியாக அந்த கோவிட் டைமில் சரி சும்மா தானே இருக்கும், என்கிட்ட தான் ஃபுட்டேஜில் இருக்கே, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்து வேக்ஸ் பண்ணி முடிச்சு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஜாக் ஸ்னைடர் ஜஸ்டிஸ் லீக்னு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணி அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிறவி பலனே தீர்ந்தது அப்படின்னு அடிவாங்கன்னு பார்த்தா மொக்கா அப்படி இருக்க படம். ஏண்டாடே இதை எடுத்துருதான் நீ தேட்டர்கள் வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் குட்டியோட கேவலமான படத்தை எடுத்து கொடுத்தியா நம்மள அப்படியே குமுறல்கள் ஆரம்பிச்சிச்சு. டிசி ஃபேன்ஸ்ல டிசி கம்மி ஆகிட்டானுங்க அந்த டைமில். அப்போ 2 விதமான ஒரு போலரைஸ்டு வியூஸ் இருந்துச்சு கைஸ். ஆக்சுவலி டிசிக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, டிசி காமிக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு டிசினா இப்படி தான், பேட்மேனா இப்படி தான், சூப்பர்மேனா இப்படி தான், நீங்கள் வந்து ஜாக் ஸ்னைடருக்கு இதெல்லாம் தெரியவே இல்லை, சோர்ஸ் போர்ட்டலுக்கே போகல, அவர் எல்ஸ் வேர்ல்டுமே எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, நல்லா இல்லைன்னு கழுவி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தானுங்க. அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன், ஓகே கோர் ஆடியன்ஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது, பேசாமல் ஒரு செட் ஆகுது போல், நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஜாஸ் விடன் மற்றவங்களாம் ப்ரிஃபர் பண்ணி ரொம்ப ஒரு டேரக்டரோட கிரியேட்டர் விஷயம்லாம் தள்ளி போனானுங்க. இவனுங்க நேரம் அந்த டைமில் வந்து ஜோக்கர் வேறு நல்லா ஓடிடுச்சு, பேட்மேன் தனியாக ரிவைஸ் பண்ணாங்க, அது ஓடிச்சு. அந்த மாதிரி டிசியில் அதர் கேரக்டர்ஸ் மெயின் ட்ரினிட்டி இல்லாமல் மற்றதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்போ அதெல்லாம் ஓடுதுன்னொடனே ஓகே இது யாருமே பிடிக்கல. அப்போ இதுதான் பிடிக்கல. ஜோக்கர்லாம் ஒரு $1 billion படம், எனக்கெல்லாம் ஒன்றுமே புரியல எதுக்கு இந்த படம்லாம் ஓடிச்சுன்னு. ஒண்டர் உமன் சூப்பராக ஓடிச்சு, காஸ்ட் பிபிஎஸ்லேயே வந்திருக்கும். அக்வாமேன் $1 billion ஃபிலிமு, எதனால் ஜஸ்டிஸ் லீக் அடுத்து வந்த படம் ஜஸ்டிஸ் லீக் $1 billion தொடரல, ஆனால் அக்வாமேன் தொட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி அதாவது வந்து ஜேம்ஸ் வான் டேரக்டர் அது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே குழப்பம் கூச்சல், ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒழுங்காக கைட் பண்ண தெரியல, அது இதுன்னு குழப்பி அடித்து ஒரு வழியாக சரி ஜஸ்டிஸ் லீக் டேரக்டர்ஸ் கட் கொடுத்தா அவங்க நிம்மதியாடானுங்க, நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்ச மாதிரிச்சுன்னு கொடுத்தா படம்னா இப்படி தான் இருக்கும், ஜஸ்டிஸ் குப்பை எடுத்துருக்காது, எதுவுமே குப்பையே அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் எங்களோட கேனன் ஃபேன்ஸ்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு கேனன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தம்பி, இதெல்லாம் கேனன் கிடையாதுன்னு அவனுங்க ஒன்று சொல்லி ஒரே வாரா மாதிரி கடைசியாக தலைவன் ரொம்ப பண்ணுறானுங்க இவங்கெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் போகிறேன், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தலைவன் ஜாக்ஸோட ஜம்ப் அடிச்சு அங்கே போய் ரெபல் மூன் 2 பாட்டு பண்ணி அந்த படம் பார்த்து என்ன தலைவன் எப்படி பண்ணிட்டான். ஃபஸ்ட்டு ஆர்மி ஆஃப் தீவ்ஸ் பண்ணார், அப்புறம் இன்னொரு படம் அதுக்கு ஒரு ப்ரீக்வல் ஒன்று பண்ணார். ஆனால் இது ரெபல் மூன் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், பார்த்துட்டு என்ன படம் எப்படி இருக்கு, ஐயோ தலைவன் அப்படி சொதப்பிட்டா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கப்ப இப்போ நேரில் வரண்டாங்கிற மாதிரி அதோட அன்சென்சார்டு
ரியல் அடல்ட் வெர்ஷன் பார்த்த உடனே தான் புரிஞ்சுது தலைவனுக்கு எதுக்கு சென்சார் பண்ணுறீங்க, ரெபல் மூன் எதுக்கு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லியாகுதுன்னு சொல்லிட்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எதிர்பார்த்துச்சு. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே இல்லை, புரியவே இல்லை. அவங்க கேட்டாங்கன்னு பிளட்டு அந்த ஒரு புல்லட்டு லேசர் ஃபைட்லாம் படுறப்ப அந்த புல்லட்லேருந்து ரத்தம் வரணும்ல, எதுவுமே ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை. நான் இப்போ பாருங்கள் பென்னஃபிக்லேருந்து ரெபல் மூணு போய் இப்போ நான் ஜாக் சென்டரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த அன்ஃபில்டர்டு அந்த அன்சென்சார்டு ரா அண்ட் ரியலாக இருக்கிற ஜாக் சென்டர் படம் தான் படம். அந்த ரெபல் மூன் 2 பாட்டு மட்டும் பாருங்கள், அதுதான் தரமாக இருக்கும். ஸோ கமிங் பேக் டு த பென் அஃப்லெக். ஸோ பென் அஃப்லெக் வந்து இஸ் டெஃபினெட்லி அ பர்சன் டு பிளே த பேட்மேன். ஆனால் நிறைய பேருக்கு அவரோட அருமை தெரியல. படுபாய பசங்க பேசி பேசி கழுவி ஊற்றியாக அவர் இது பண்ணிட்டாங்க. இப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சூப்பர்மேன்னு இப்போ ஒரு நம்ம தலைவன் அம்பேருங்க, மறந்துடுச்சு பேர், இப்போ கிறுக்கு ஒருத்தர் வச்சுருக்கான்ல, அதை போய் பாருங்கள் எல்லாரும். அந்த சூப்பர்மேன் தான் இருக்கும், நக்கிட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்தது ஆர்கோ, கான் கேர்ள், பிவிஎஸ், சூசைட் ஸ்குவாட். அப்பயே புரிஞ்சிச்சு தலைவனுக்கு, அவனே அக்கௌண்ட் ஒன்று போகலாம், WB தான் பண்ணாப்புல. இந்த படத்தோட ரீகேப் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அதோட பார்ட் 2 24 இன்னும் ஒரு 4-5 டேஸில் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. அதனால தான் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீமே வந்திருக்கோம். இதை விட்டால் ஜஸ்டிஸ் லீக் அகைன் உங்களுக்கு தெரியும், ட்ரிபிள் ஃப்ரண்டியர் எனக்கு பெருசாக ஒர்க் ஆகலை. அப்புறம் லாஸ்டிங் அவுட் ஐ திங்க் கான்கள் வந்து இட் ரோஸ் டு பயங்கரமான ஃபேம் பேஸ்ட் ஆன் புக்கு. ரொம்ப சூப்பராக பயங்கரமாக எல்லாரும் பேசி பாராட்டப்பட்ட படம் அது. அப்புறம் ட்ரிபிள் ஃப்ரண்டியர், லாஸ்டிங் யூ வாண்டட், அப்புறம் ஜே சைலண்ட், பாப் ரிபுல், வே பேக், ஜாக்சர் ஜஸ்டிஸ் லீக் அகைன், டேரக்டர்ஸ் கட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் லீக் செமையாக இருந்துச்சு. த லாஸ்ட் டுவெல், டெண்டர் பார், அப்புறம் டீப் வாட்டர் ரொம்ப எதிர்பார்க்கப்பட்டு நம்ம யார் அனாதியார் மாஸோட ஃபேம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்த ஒரு எரோட்டிக்கான சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர். எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு, ஆனால் பெருசாக கிளிக்கால நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அமேசானில் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஜெனிஃபர் லோப்பஸ் ஆஃப் டைமு, அப்புறம் கிளர்க்ஸ் 3 ஏர்ன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவரே ஒரு டேரக்டரில் வேறு பண்ணியிருந்தார். இன்ஃபேக்ட் முன்னாடியே டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஐ திங்க் ஆர்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கோ இட்ஸ் அ ஃபிலிம் டேரக்டட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்டாரிங் பென் அஃப்லெக். அடுத்தது இது அண்ட் ஜாக்சன் ஜஸ்டிஸ் லீக் பார்த்தாச்சு. லாஸ்ட் டுவெல், ஜெனிஃபர் லோப்பஸ், கிளர்க் 3, ஹிப்னாட்டிக் படம் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன். அகைன் அதுவும் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்துச்சு, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக முடிச்சிட்ட மாதிரி இருந்தது. த ஃப்ளாஷில் அகைன் ஜஸ்ட் ஒரு ரோல் மட்டும்தான். பட் அவர் திருப்தி கிடச்சிது, ஓகே நான் முழுமையாக முடிச்சிட்டேங்கிற மாதிரி நம்பினார் அவர். திஸ் இஸ் மீன் ஆஃப் லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அக்கௌண்டன்ட் 2 கம்ப்ளீட், கிறிஸ்டியன் வூல்ஃப். இப்போ பேக் டு திஸ் RIP. அப்புறம் அனிமல்ஸ், இங்கே ஒரு அனிமல் வேறு வருதா? ரைட் இது தாங்க பென் அஃப்லெக் தலைவன். இப்போ நீங்கள் 2 பார்த்துருக்கலாம். He is a accountant, includes 2 Academy Awards, 2 BAFTA Awards and 3 Golden Globes. இதுதான் நம்ம தலைவன் பென் அஃப்லெக்கு. இப்போ நம்ம டேரெக்டாக அக்கௌண்டன்ட்டுக்குள்ளே குதிச்சிருவோம். அக்கௌண்டன்ட்டுங்கிற படம் என்ன அப்படின்னு. பென் அஃப்லெக் இவர் தான் லைக் பேட்மேன் அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அண்ட் தென் என்ன தலைவன் வேறு என்ன படம் தான் பண்ணியிருக்கான்னு தேடுறப்ப காட் இன் டு த நேம் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட் படமா என்ன படம், பெருசாக ரேட்டிங்ஸ் கூட இல்லை. நான் வந்து அவுட் ஆஃப் லவ் நான் பென் அஃப்லெக்காக பார்த்த படம். ஏன்னா பயங்கரமாக சர்ப்ரைஸ் பண்ணிச்சு. என்ன முக்கால் இப்படி படம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு பேட்மேன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரியலாக ரொம்ப கிரெட்டியாக ரொம்ப சிக்மாவாக இருக்கார்ல, அவரே கொஞ்சம் ரொம்ப நேர்டியாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் இந்த அக்கௌண்டன்ட். யூ வாண்ட் டு பிலீவ் ஹவு டஃப் ஷிட் சிச்சுவேஷன் யூ கேன் ஹேண்டில். ஆனால் ரொம்ப நேர்டியாக பார்க்க ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்டீரியர் தெரியும். பட் ஹீ இஸ் மோஸ்ட் இன்சேன் மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஃபாலோஸ் த கிறிஸ்டியன் வூல்ஃப், என்ன autistic certified public accountant who makes his living sanitizing fraudulent and financial and accounting records of criminals and terrorist organizations around the world that are experiencing internal embezzlement. Accountant pyramid in Los Angeles இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் it receiving mixed reviews from the critic. The film grossed $150 million worldwide. It received a praise for Affleck's performance and the action sequences featuring Phoenix Silent, an Indonesian martial art, but it is also criticized for the some elements of its portrayal of autism. A sequel to the film with the most of the cast and crew created returning with Affleck and Matt Damon among the producers, set to released on April 25, 2025. 44 மில்லியனில் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம், 155 மில்லியன். டீசெண்டான ரெக்கவரி தான் மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ்க்கே. ஸோ பிளாட்லாம் இப்போ வேணாம், நம்ம டேரெக்டாக ரீகேப் போடுவோம். ரீகேப் பார்க்குறோம், ப்ரிடிக்ஷன் பார்க்குறோம். ரீகேப்பு, ட்ரெய்லரு, ப்ரிடிக்ஷன், இதுதான் நம்ம கான்செப்ட். போமா கேமா. எனக்கு தெரிஞ்சு மீம்ஸ் ரிவ்யூவில் ஒன்றும் பெருசாக இருக்குன்னு எனக்கு தோணலை. ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் திஸ் கோயிங். YouTube, here I come. இதுக்கே 20 நிமிஷம் ஆச்சு. நான் என்ன பேசுகிறேன் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கே தெரியலனா எப்படி 20 நிமிஷம் ஆச்சு?
ட்ரைலர் வரேன் அடுத்தது வரேன். ஃபஸ்ட்டு தி அக்கௌண்டன்ட். இன்கேஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் ரிக்காப்பே பார்த்ததில்லைனா, ஐ பர்சனலி லைக் டு டூ திஸ் திங். ஒரு படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ படமோ இல்லை ஒரு சீரீஸோ, ஸோ இப்போ பார்ட்டு சீசன் 3ஓ 4ஓ வருதுன்னா 1 to 3 நமக்கு ஐடியா இருக்காதுல்ல. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, யூடியூபர்ஸ், ஆக்சுவல் யூடியூபர்ஸ், ஐம் அ பார்ட் டைம் யூடியூபர், ஆக்சுவல் யூடியூபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த 3 சீசன் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத அழகாக சொல்லியோ இல்லை விஷுவல் கட்ஸ் வச்சோ அவங்க வந்து ரீகாப் பண்ணிவிடுவாங்க. நான் வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறித்தப்பட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், அவங்க ரீகாப் பண்ணியிருப்பாங்களே அதை மட்டும் பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்அப் ஆன மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் ஐ யூஸ்வலி டூ. ஐ யூஸ் டு வாட்ச் ரீகேப். பட் நம்மளதில் எவ்வளோ பேருக்கு இந்த கல்ச்சர் இருக்குன்னு தெரியல. பிகாஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளே நான் ஒருத்த மட்டும் தான் ரீகேப் பார்த்துட்டு அப்புறம் படத்தை பார்ப்பேன். ஐ ஆல்வேஸ் லைக் டு நோ வாட் த வேர்ல்ட் வி ஆர் கெட்டிங் இன்டு அந்த டோன், அந்த ஒரு பேஸ் ஒன்று செட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ லைக் டு டூ திஸ். ஸோ அதனால தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கும் சொல்கிறேன். ரீகேப் அண்ட் ரியாக்ட் டூ மஸ்ட் டூ. இப்போ அக்கௌண்ட் 2 வருதுன்னா அக்கௌண்ட் 1ஓட ரீகேப் பார்த்துட்டு போங்க. இப்போ திடீர்னு நைட்டோ ட்வீட் போட்டார்ல விக்ரம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு கைதி ரீகாப் பண்ணிட்டுவாங்க. அப்போ கைதி ரீகாப்பே யார் பண்ண முடியும்? தமிழில் எத்தனை பேர் கைதி ரீகாப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க? தமிழில் ஒரு எல்லா படத்தையும் தமிழ் யூடியூபர்ஸில் ரீகாப் போட்டுறாங்களா? அதனால் பயங்கரமாக ஹீட்டிங்கான ஒரு வேலை வேறு. அதனால் ஐ யூஸ்வலி டூ. அதனால் உங்களுக்கு இதை நான் காட்டுறேன், அவ்வளோதான். வாங்க. 2 weeks ago ஃபுல் ஸ்டோரி அண்ட் ரீகாப். எவ்வளோ நிமிஷம்? 12 minutes. As a dark secret. They hired a genius accountant not knowing he is also a trained hitman. இது அடுத்தது வருவோம். சார் இப்போதைக்கு இதையே பார்ப்போம். மூவி டயர் லிஸ்டா, மூவி கேப்ஸ் 3 years ago. இதையே பார்த்துருவோமா? 3 years ago. Let's go. Welcome to Movie Caps. Today I will show you a thriller film from 2016 titled The Accountant. Spoilers ahead. Watch out and take care. A couple takes their son, Chris, to an institute for children with autism hoping to get some insight. They explain that because the husband is in the army, they have to move around a lot, and the director offers to... ஒரே செகண்ட் இருங்க guys. எனக்கு வந்து விஷுவலி கொஞ்சம் கிளிச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது பண்ண முடியுமா பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். அந்த ஒயிட் அடிக்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை காய்ஸ். லைட் இருக்குல்ல, லைட்டோட ரிஃப்ளெக்டிவ் அப்படி ஆகுது. நானும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறேன், அது எதுவுமே பண்ண முடியல. என்ன பண்ணலாம் இப்போ? ஆர்க்கு அதாவது அடிக்க முடியுமா? பேசாமல் அதை ஃபுல் வியூ இல்லாமல் இப்படி வைக்கட்டுமா? இது உங்களுக்கு அவ்வளோ அடிக்கல. கொஞ்சம் இதை மட்டுமே ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஏற்றி வரும் உங்களுக்கு. இவ்வளோ வேணாம், ஒன்று மைனஸ் பண்ணிப்போம். இது உங்களுக்கு ஓகேல? ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக, ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டிவாக இல்லாமல் இருக்குல்ல? அட்லீஸ்ட் ஓகே. லெட்ஸ் கோ. இன்ட்ரோ மஸ்ட். ஹலோ காய்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நம்ம தி அக்கௌண்டன்ட் படத்தோட ரீகேப் பார்க்க போகிறோம். அக்கௌண்டன்ட் 2016-17 வந்த படம். சாமான் அக்கௌண்டன்ட் 2016. Welcome to Movie Caps. Today I will show you a thriller film from 2016 titled The Accountant. Spoilers ahead. Watch out and take care. A couple takes their son, Chris, to an institute for children with autism hoping to get some insight. They explain that because the husband is in the army, they have to move around a lot, and the director offers to let Chris live there. The husband refuses, explaining that Chris doesn't need to be kept away from the things that make him upset. He needs to be forced to deal with them because that's how the world works. In a waiting room, Chris chants nursery rhymes to himself as he works on a puzzle. He gets down to the last piece but can't find it and starts having a meltdown. A little girl finds the missing piece and gives it to him and he calms down. Present day, Chris works as an accountant. He sits in his office with a couple having financial troubles and coaches them in all the ways to file their taxes so that they save the most money. They are very grateful and the husband offers to let Chris come practice shooting on their property anytime he wants. The director of the United States Treasury, a man by the name of King, calls an analyst,
Medina, into his office to talk to her. He praises her accomplishments and asks why she hasn't moved on to higher things. She says she enjoys just being an analyst, but he accuses her of lying. He pulls up arrest records from her youth and tells her that it's illegal to lie on a federal job application, and that her record should have prevented her from getting her position. He tells her that she has to work on a special project for him if she wants to keep her job. He shows her pictures of a man known as the accountant and all of the criminals he works with. He helps them keep track of their illegal money and has also been known to take lives. King tells Medina he wants her to figure out this man's identity and resolve the case by the end of the month or she'll lose her job. Chris goes home and makes himself dinner. Yay! Before going to bed, he turns on strobe lights and heavy metal music and painfully massages his shins with a wooden rod. He has flashbacks of his mother leaving their family when he was a child at Christmas. Chris takes his medication and goes to bed. Sometime later, he goes to his client's property to practice shooting, and the man is very surprised at how good of a shot Chris is. Chris drives to his storage unit where he keeps his trailer. Inside he has very expensive collectibles and paintings and all kinds of money in different currencies. He also has a very large stash of weapons. Drives to his storage unit where he keeps his trailer. Inside he has very expensive collectibles and paintings and all kinds of money in different currencies. He also has a very large stash of weapons. He lies down on his bed and has a flashback of when he was in prison. He was mentored by his cellmate who taught him different social skills and set him up for his job handling money for dangerous criminals. Chris wakes up to his phone ringing and he answers. A British woman who obviously works for him advises him to pick up some normal clients because she can tell people are starting to get suspicious of him. He reluctantly agrees to take on a typical client. He goes into a meeting with his new clients who run a robotics prosthetics company. One of their in-house accountants found out that someone within the company is taking money from their profits and they want to hire Chris to figure out what's going on. Chris agrees to take the job and says he'll start the next morning. இதுதாங்க சரியான படம். இந்த மொமெண்ட் சரியான இடம். இந்த படம் ஆரம்பிச்சா பட் ஸ்லோ பர்னிங்காக போயிட்டே இருக்கும். இந்த மொமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் உய்யால யாராங்கிற மாதிரி மொமெண்ட் வரும். பாருங்க. Medina looks through the pictures she has and zooms in on one with part of the accountant's face visible. She crops the photo and sends it to the face mapping department for analysis. Brax, a dangerous man hired to hold businessmen accountable for laundering money, enters a man's car in a parking garage in Switzerland before he is able to drive away. He holds a gun to his head and makes him promise to stop shorting other companies their money. Brax has to beat him up, but eventually the man agrees and that is cue to leave. Chris goes to the conference room where he's been allowed to work for the company and finds a woman asleep at the conference table. He awkwardly wakes her up and she apologizes. She introduces herself as Dana, the woman who found out that there was money missing in the first place. She gives him a rundown of the situation and assumes that they'll be working together, but Chris makes it clear that he prefers to work alone. She leaves the conference room and Chris gets to work. During a press conference, Medina gets a phone call from Homeland Security about the facial recognition request. They've identified an audio clip from one of his attacks of a man begging for his life right before the accountant kills him. They send the from Homeland Security about the facial recognition. Recently, நிறைய memes நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம். If you don't know which the scene போட்டு, if you don't know which film it was, then we are different சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நான் பார்த்த goosebumps ஆகி கத்தி சாதாரண moment in the fight sequence, the footage. They've identified an audio clip from one of his attacks of a man begging for his life right before the accountant kills him. They send the audio file over to Medina. At lunch, Dana sits next to Chris and tries to make conversation. Chris tries to socialize as best as he can, but it's clear he isn't very good at it. Dana talks about her father and how he's the reason she got into accounting. Chris returns to the conference room and does so much math on the whiteboard provided for him that he has to continue on the surrounding windows. He covers the entire room with his work until he has a breakthrough. Medina listens to the audio file over and over again at home and uses her technology to isolate the accountant's vocals. She is able to make out him chanting a nursery rhyme to himself. Chris excitedly shows Dana his work in the conference room and tells her that he's identified a leak in the money. Someone is routing money to a company that doesn't exist. One of the shareholders of the company interrupts them and asks Chris for results, but he tells her he doesn't have a final answer yet and that he needs more time before he can say for sure who is taking the money. Brax visits one of the shareholders of the robotics company at his home in the middle of the night,
he commands him to get insulin from the fridge and bring it over to the table, and that he can either inject himself with the insulin and make his death look like a suicide so that his wife can collect on his life insurance policy, or he can try to fight back and Brax will kill both him. இது உங்களுக்கு எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இல்லை? டங் டங் டாக் 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 டாக். இந்த கன்னு ஏதாவது என் பக்கம் திரும்பிச்சு. அதுதான் துப்பாக்கி அப்போ 12-13 அந்த 13 அதுக்கும் முன்னாடி நினைக்கிறேன். நண்பன் துப்பாக்கி நண்பன். டும் டும் டாக் 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 டாக். 2012 வந்த படம் துப்பாக்கி. அந்த கன் ஏதாவது என் பக்கத்து திரும்பிச்சுனா அப்படிங்கிறது. அதில் ஹீரோ பண்ணுவார், இதில் வில்ல முன்னிட்டு இருப்பான். நீயா சித்திரை உனக்கு இன்சூரன்ஸ் ஆச்சு வரும்னு சொல்லிட்டு. His wife can collect on his life insurance policy, or to get insulin from the fridge and bring it over to the table, and he can say for sure who is taking the money. Brax visits one of the shareholders of the robotics company at his home in the middle of the night. He commands him to get insulin from the fridge and bring it over to the table, and that he can either inject himself with the insulin and make his death look like a suicide so that his wife can collect on his life insurance policy, or he can try to fight back and Brax will kill both him and his wife. The man decides to inject himself. When Chris gets to the conference room the next day, custodians are inside erasing his work from the windows. He tells them to stop, and the owner of the company comes in to explain that his best friend, the shareholder, killed himself last night over guilt of stealing money from the company, and he wants Chris to stop working on the case. Chris is very upset that he didn't get to finish what he started. Chris goes home and has an intense session of beating himself on the shins with his wooden rod while he listens to heavy metal music and turns on the strobe lights. He has another flashback of his mom leaving the family, and he breaks the rod over his shin and throws his bottle of medication. He calms down and takes his meds and goes to bed. The next morning, when he leaves the house, a car follows him. Chris goes to his client's property to practice shooting again. He has a flashback from his childhood of fighting with his brother, Brax, and a trainer his dad hired. The trainer beats them and they are covered in cuts and bruises. The trainer wants to call it for the day, but their dad says they haven't had enough. He makes the boys get up and keep fighting. Inside the house, the two clients are being held hostage by a couple of thugs. They demand that the wife go outside to call Chris in so they can get to him. When a thug escorts her to the front door, Chris shoots him from the yard. The other thug forces the couple to get in their truck and drive them from their property. Chris shoots at the truck, causing it to stop, and drag. அந்த கன்னு இந்த ஷூட்டிங் இந்த மொமெண்ட்ல இருக்குல்ல, அப்படியே நான் சொல்கிறேன்ல, பேட்மேன் படம் பார்த்துட்டு இதை விட ஒருத்தர் ரூட்லெஸ்ஸாக ஒரு மேன் இருக்க முடியாதுன்னு பேட்மேனுக்கே சுட்டான ஒரு பர்சனு திடீர்னு ரியல் லைஃப்பில் கன்னை தூக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கன் மிஷின் அவ்வளோ பெரிய கன் எடுத்துகிட்டு வந்து அடித்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மொமெண்ட்டு தான் அந்த மொமெண்ட் படத்தில் சரியானதாக இருக்கும். Truck and drive them from their property. Chris shoots at the truck, causing it to stop, and drags the thug from the vehicle. Chris strangles the man with his belt and demands to know who he is. இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரைவ் பண்ணி பார்ப்போம். Thug escorts her to the front door. Chris shoots him from the yard. The other thug forces the couple to get in their truck and drive them from their property. Chris shoots at the truck, causing it to stop, and drags the thug from the vehicle. Chris strangles the man with his belt and demands to know who he is working for. The man says he doesn't know who is in charge, just that he was told to kill Chris and Dana. Chris kills the man and leaves the property, heading for Dana's house. A man follows Dana to her apartment complex, and Chris arrives just in time to see him get into the elevator with her. Chris sneaks into the back of the building and climbs the stairs. Dana gets to her apartment and two delivery men say they have a package for her. They shove their way into the apartment and try to subdue her, but she fights back and goes to hide in the bathroom. Chris breaks into the apartment and kills the two men and tells Dana to come with him. Brax gets a call that his men have been killed by the accountant. Chris takes Dana to his trailer and tells her to wait outside while she gets ready. She comes inside anyway and sees all of his money and weapons. She questions him about them, but he is unable to give her any direct answers. Medina gets a call from language services about the audio file she sent them. They tell her that the man she's looking for could be a victim of childhood abuse or could have some kind of neurological disorder that causes him to chant the nursery rhyme in times of stress. Medina heads to the IRS offices and works with an employee to try and cross-reference the accountant's aliases with people who have high incomes. Chris takes Dana to a fancy hotel to hide out, and she questions him about his fighting abilities. He tells her that his dad was in the army and made him train to be able to stand up to bullies. He also tells her that he has autism and that it's very hard for him to socialize even though he really wants to.
Dana tells him a story about a dress she really wanted in high school, so she learned how to gamble and count cards so she could buy it. She only wore it once, but she just wanted it to try to fit in with the other kids. The two share an emotional moment and Dana leans in to kiss him, but Chris pulls away, having a revelation about the robotics case. He tells her that someone was funneling money out of the company only to put it back in and make even higher profits. Sometime later, Chris follows Brax down the street and Brax notices and shoots at him. Chris continues following him and ends up in one of the shareholders' hotel rooms and sees that she's been shot dead. Medina works with the employee at the IRS office and is able to figure out the accountant's real name, Chris, and that he works as an accountant at a small firm in a building connected to a bunch of cash businesses that he owns and runs his money through to hide how much he's actually making. Medina calls King with this information and she tells him that most of the money that Chris makes is donated to neuroscience organizations. When Chris gets back to the hotel, he finds Dana asleep on the couch. He has a flashback of his father forcing him and his brother to beat up a group of kids who had bullied him at school earlier that day. Chris decides that it's too dangerous to keep Dana involved and he packs up his things and leaves. King and Medina lead a team of investigators through Chris's house and they take note of all of his odd living habits. They find that he has a lot of weapons without serial numbers on them and a very high-tech security system. இதெல்லாம் வெறித்தனமா இருக்கு guys. யாரா இந்த யூஎஸ்ல இப்படி சைக்கோ இருக்கடாங்கிற மாதிரி கன்னு அந்த ரேஞ்சை பார்த்து பிறந்துடுவானுங்க ஆபீசஸ்லாம். Lead a team of investigators through Chris's house and they take note of all of his odd living habits. They find that he has a lot of weapons without serial numbers on them and a very high-tech security system. They find that he has a lot of weapons without serial numbers on them and a very high-tech security system. Brax is hired by the owner of the robotics company to set up security cameras in his house in case Chris tries to come after him. King dismisses the other investigators and he and Medina stay behind in the house to talk. He asks Medina to tell him about the details of her arrest and she tells him that she tried to kill a drug dealer that was selling it to her sister and that she doesn't regret her choices. King tells Medina about how long he's been trying to track down the accountant and the hardships he's gone through in order to get this far. He tells her he was at the hotel where the audio of Chris was recorded, and that he overheard him killing the man. Afterwards, Chris held him at gunpoint and asked him if he was a good father. When King said yes, Chris let him go. He took Chris, sparing his life as a sign to quit, and just as he was about to leave his office for good, he got a call from a woman with a British accent with tips about an upcoming illegal deal. He decided to stay on the force, using the woman calling as an informant. King interviewed Chris's cellmate, who was a federal informant, after he was imprisoned for helping criminals with their money. When they finally met, he decided to stay on the force, using the woman calling as an informant. King interviewed Chris's cellmate, who was a federal informant, after he was imprisoned for helping criminals with their money. When they finally let him free, the people he used to work for found him, tortured him, and killed him. When one of the guards told Chris about his cellmate's death, Chris freaked out and escaped the prison. When one cellmate, who was a stay on the force, using the woman calling as an informant. King interviewed Chris's cellmate, who was a federal informant, after he was imprisoned for helping criminals with their money. When they finally let him free, the people he used to work for found him, tortured him, and killed him. When one of the guards told Chris about his cellmate's death, Chris freaked out and escaped the prison. He later attended his mother's funeral with his father, but when they were asked to leave, Chris had a meltdown. A security officer shot at Chris, but his father stepped in front of the bullet and died. Medina asks why King is telling her, but when they were asked to leave, Chris had a meltdown. Finally let him free. The people he used to the woman sent with tips about it. Just as he was about to leave his office, Chris held him at gunpoint and asked him if he was a good father. When King said yes, Chris let him go. He took Chris, sparing his life as a sign to quit, and just as he was about to leave his office for good, he got a call from a woman with a British accent with tips about an upcoming illegal deal. He decided to stay on the force, using the woman calling as an informant. King interviewed Chris's cellmate, who was a federal informant, after he was imprisoned for helping criminals with their money. When they finally let him free, the people he used to work for found him, tortured him, and killed him. When one of the guards told Chris about his cellmate's death, Chris freaked out and escaped the prison. He later attended his mother's funeral with his father, but when they were asked to leave, Chris had a meltdown. A security officer shot at Chris, but his father stepped in front of the bullet and died. Medina asks why King is telling her all of this, and he tells her that he wants Medina to be the one who answers the phone for the British woman after he retires in 7 months. The landline in Chris's house rings and Medina answers it. The British woman is on the other end of the line and she gives Medina a tip about the robotics company.
Brax is at the company owner's house when Chris comes onto the property. Brax sends out some of his men இல்ல பேக் ஃபிளிக் மொமெண்ட் தான். and is on the other end of the line, and she gives Medina a tip about the robotics company. Brax is at the company owner's house when Chris comes onto the property. Brax sends out some of his men, and Chris kills all but one, who he saves to interrogate about the layout of the house. Brax watches from the security cameras as he sends his men to Chris and tries to give them orders on how to bring him down. Chris sustains several injuries, but manages to kill all of the men Brax sends towards him and enter the house. While Brax watches the security footage, he recognizes Chris as his brother and orders his men to stand down. Brax goes to Chris and the company owner takes his place watching the cameras. At first, Brax is furious at Chris for not being able to get a hold of him for over 10 years, and he's upset that Chris went to their mother's funeral. Brax blames Chris for their father's death, and Chris lets Brax hit him to release some of his anger. Chris takes control of the situation and he's upset that Chris went to their mother's funeral. Brax blames Chris for their father's death, and Chris lets Brax hit him to release some of his anger. Chris takes control of the situation and holds Brax at gunpoint until he calms down. The two brothers make up. The company owner walks into the room, confused and upset that Brax hasn't taken care of Chris. Chris shoots the company owner and resumes talking to his brother. Before Chris leaves, he இதெல்லாம் வெறுத்தரம் guys. என்ன நடக்குதுங்க? அது வரைக்கும் ஒரு ஹீரோ வில்லன் ஒரு சேஸ் இருக்குல்ல. ஓகே, இவன் தான் ஹீரோ, அவன் தான் வில்லனு. அப்போ நமக்கு ஃபாரினர்ஸோட பேர்லாம் வச்சுக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் பிஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. திடீர்னு பார்த்தா பிரதர்ஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. என்னடா கொஞ்சம் கதை பேசிக்கிட்டா அவன் சக்கம் சுட்டிட்டு அப்புறம் திரும்பி கதை பேச ஆரம்பிப்பாங்க. அதெல்லாம் வெறித்தனமாக இருக்கும். holds Brax at gunpoint until he calms down. The two brothers make up. The company owner walks into the room, confused and upset that Brax hasn't taken care of Chris. Chris shoots the company owner and resumes talking to his brother. Before Chris leaves, he promises to meet up with Brax in a week so they can catch up. Another set of parents visit the neuroscience center seeking advice about their son with autism. Their son wanders into one of the rooms and finds Justine, the director's daughter. She was the same little girl that helped Chris with his puzzle when he was a child. The director explains that Justine is nonverbal, but communicates using a very high-tech laptop. When Justine demonstrates how she communicates, the voice the computer emits is the same British woman that works with Chris. Dana goes to Chris with his puzzle when he was a child. The director explains. Another set of parents visit the neuroscience center seeking advice about their son with autism. Their son wanders into one of the rooms and finds Justine, the director's daughter. She was the same little girl that helped Chris with his puzzle when he was a child. The director explains that Justine is nonverbal, but communicates using a very high-tech laptop. When Justine demonstrates how she communicates, the voice the computer emits is the same British woman that works with Chris. Dana goes back to her apartment to clean up and gets a delivery. She opens it to find a classic painting, but upon further inspection, she sees that the outer canvas is just concealing what's on the inside. She rips the outer layer off and reveals a very expensive painting she recognizes from Chris's trailer. The end. Thank you for watching. She opens it to find a classic painting, but upon further inspection, she sees that the outer canvas is just concealing what's on the inside. She rips the outer layer off and reveals a very expensive painting she recognizes from Chris's trailer. The end. Thank you for watching. Subscribe if you'd like to see more videos. Thank you. I give you a like, bro. Thank you so much for this amazing recap. அதாவது ரீகேப்னா கதை எப்படி நடந்துச்சு சும்மா சொல்கிறத விட ஸ்க்ரீன் பிளே பேட்டர்ன்லேயே இப்படி நடந்துச்சு, ஆனால் இப்படி ஆச்சு, பார்த்தா இதான் நடந்துச்சு, உண்மை இதுதான் ட்விஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தோட பேரல்லையே அழகாக ஒரு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மூவி கேப்ஸ். அடுத்தது ட்ரெய்லர் ரியாக்ஸ். அடுத்தது ப்ரிடிக்ஷன். ஓகே, வாங்க ட்ரெய்லர் போவோம். மூவி நியூஸா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு விதமாக பேசுவாங்க. இதெல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஃபுட்டேஜஸ்லாம் எடுத்து எவ்வளோ பக்கவே எடிட் பண்ணிலாம் போட்டுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. நமக்கு இதில் கதை புரிஞ்சிடுச்சு. சப்போஸ் இன்கேஸ் சிலது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா 2 ரீகேப் பார்க்குறது இன்னும் நல்லது. The movie opens at a center for children with autism, where a military man and his wife are seeking help for their young son, Chris. The father
The movie opens at a center for children with autism, where a military man and his wife are seeking help for their young son, Chris. The father, strict and disciplined, explains that Chris has difficulty adjusting due to their frequent relocations, a result of his military service. The institute offers to take in Chris, providing him with a more stable environment to help him manage his autism. However, the father refuses the offer. He believes that Chris should face the challenges of the real world head-on, rather than being sheltered from them. His philosophy is simple: life is tough, and Chris must learn to adapt, no matter how difficult it may be. In the waiting room, young Chris sits quietly on the floor, working on a puzzle. He rocks back and forth while softly chanting a nursery rhyme, Solomon Grundy, born on a Monday. As Chris nears the completion of the puzzle, frustration begins to build when he realizes a piece is missing. This missing piece sends him into a state of growing distress. Just as Chris is about to have a meltdown, a young girl sitting nearby notices his distress. She quietly reaches out and hands Chris the missing puzzle piece. Instantly, Chris is soothed. This small interaction showcases the delicate nature of his mind, where order and patterns are deeply important. Fast forward to the present, and Chris has grown into an accountant, meeting with a couple struggling with their finances. In his quiet, methodical way, he guides them through tax strategies, showing them how to save the most money. Grateful, the husband even invites Chris to their property to practice shooting. Meanwhile, Ray King, the director of the United States Treasury, summons a data analyst, Mary Beth Medina, to his office. He praises her work but questions why she hasn't aimed higher in her career. Despite her attempts to explain, King uncovers a darker truth: her sealed arrest records from her youth. With this revelation, King forces her into a difficult position: either help him with a special project or lose her job. The project? Unmasking a mysterious accountant who works with dangerous criminals, keeping their financial dealings in order, and occasionally taking lives himself. King gives Medina an ultimatum: find this man's identity by the end of the month or face the consequences. The movie continues with Chris returning to his quiet, solitary life. At home, he prepares a simple dinner and follows a strict routine before bed. As part of his nightly ritual, he turns on strobe lights, blasts heavy metal music, and uses a wooden rod to painfully massage his shins. His mind drifts back to a painful memory: the moment his mother left their family one Christmas when he was just a boy. After taking his medication, he drifts off to sleep. Later, Chris heads to the previous client's property for a shooting session. His precision with firearms leaves the client speechless, as he effortlessly hits every target. From there, Chris drives to his storage unit, which is far more than just a place for extra belongings. Hidden inside is a fully equipped trailer filled with high-end collectibles, valuable artwork, and stacks of money in various currencies. The collection is as vast as his stash of weapons. After resting on his bed, another flashback hits, this time to his days in prison, where his cellmate taught him essential social skills and introduced him to the world of laundering money for criminals. Chris is abruptly awakened by a phone call. On the other end is a British woman, his unseen business associate, advising him to take on more typical clients to avoid raising suspicions. Though hesitant, he agrees. The next day, Chris meets with a new set of clients, the heads of a robotics prosthetics company. They explain that their in-house accountant, Dana, has uncovered missing funds and they need his help to solve the mystery. Chris takes the job without hesitation, assuring them he'll start investigating the next morning. The next sequence introduces Medina as she sifts through various images, zeroing in on one that offers a glimpse of the accountant's face. With a quick crop, she forwards it to the face mapping department for analysis, hoping to finally put a name to this elusive figure. Meanwhile, Brax, known for dealing with businessmen involved in shady dealings, makes his entrance. In Switzerland, he ambushes a man in a parking garage, slipping into his car before he can drive away. Holding a gun to the man's head, Brax forces him to promise that he'll stop cheating other companies out of their money. His job done. Back at the robotics company, Chris heads to the conference room, his designated workspace, and finds a woman asleep at the table. Awkwardly, he wakes her up, and she quickly apologizes. Introducing herself as Dana, she explains she's the one who initially discovered the missing funds. Dana assumes they'll be working closely together, but Chris immediately shuts down that idea, making it clear he prefers to work alone. Dana leaves the room, and Chris dives into his work. During a press conference, Medina receives a call from Homeland Security about her face recognition request. They've not only matched the image, but also found an audio clip from one of the accountant's previous hits. In the recording, a man begs for his life just before Chris finishes him off. The unsettling audio is sent to Medina. Later on, during lunch, Dana takes a seat next to Chris, trying to spark a conversation. Though Chris attempts to respond, it's obvious that socializing isn't his strong suit. Chris gets back to the conference room and dives deep into his work, covering not just the whiteboard, but even the windows with mathematical equations. The room becomes a maze of numbers until finally, something clicks, and he has a breakthrough. Meanwhile, at home, Medina plays the chilling audio file on repeat,
Using advanced technology, she isolates the accountant's voice and makes a startling discovery. The man is quietly chanting a nursery rhyme to himself during the hit. This small detail brings her one step closer to understanding him. Excited by his findings, Chris pulls Dana into the room and shows her his progress. He explains that he's discovered a leak in the company's finances. Someone has been rerouting funds to a fake company. But before they can dig deeper, one of the shareholders bursts in, demanding answers. Chris admits he's not finished yet and needs more time to figure out who's responsible. Across town, Brax pays a midnight visit to another shareholder. He forces the man to fetch his insulin from the fridge and gives him a grim choice: inject himself and make it look like a suicide, allowing his wife to claim the life insurance, or fight back and risk both him and his wife being killed. The shareholder, trapped and terrified, chooses the needle, ending his own life. The next morning, when Chris returns to the conference room, he finds custodians wiping away his work from the windows. Panicked, he tells them to stop, but the company owner walks in and informs Chris that the shareholder he was investigating took his own life out of guilt for embezzling money. He asks Chris to drop the case, but Chris is visibly upset, frustrated that he couldn't finish his work. Later that night, back home, Chris has another intense ritual of self-punishment. With heavy metal music blasting and strobe lights flashing, he strikes his shins with a wooden rod, pushing himself to his limits. The following morning, as Chris heads out, a car starts trailing him closely. Unfazed, he goes to his client's property to practice shooting, and as he does, memories from his childhood resurface. He recalls brutal training sessions with his brother and a trainer their father hired. The boys would spar until they were battered and bruised, but even when the trainer called it quits, their father forced them to keep going, pushing them past their limits. Meanwhile, inside the house, the two clients are being held hostage by a pair of thugs. They demand that the wife lure Chris inside, but as one thug takes her to the front door, Chris takes him down from a distance with a clean shot. In a panic, the other thug forces the couple into a truck and attempts to escape, but Chris shoots at the vehicle, halting it in its tracks. He then drags the thug out and uses his belt to strangle him, demanding answers. The thug reveals he doesn't know who's in charge, only that he was ordered to kill both Chris and Dana. With no more information, Chris finishes him off and quickly heads to Dana's place. Just as Chris arrives at Dana's apartment complex, he spots a suspicious man following her into the elevator. Chris sneaks into the building, opting for the stairs to avoid detection. Dana, now in her apartment, is approached by two delivery men with a package. The situation turns violent when they force their way inside and try to overpower her, but Dana fights back, locking herself in the bathroom. Chris bursts into the apartment moments later, swiftly eliminating the intruders and telling Dana they need to leave. Brax, the man behind the thugs, soon gets the news. His men were killed by the accountant. Chris takes Dana to his trailer and asks her to wait outside while he prepares, but curiosity gets the better of her, and she steps inside. To her shock, she finds the space filled with cash, weapons, and all sorts of valuables. She starts questioning Chris, but he evades most of her inquiries, staying as cryptic as ever. Meanwhile, Medina gets an important update regarding the audio file she sent for analysis. Experts suggest that the man she's after might have suffered from childhood trauma or has a neurological condition that causes him to chant nursery rhymes under stress. Determined to crack the case, Medina heads to the IRS office and begins cross-referencing the accountant's aliases with individuals who have suspiciously high incomes. Chris and Dana later check into a fancy hotel, hoping to lay low for a while. Overwhelmed with curiosity, Dana finally confronts Chris about his impressive fighting skills. Chris opens up, telling her that his father, a military man, pushed him hard to train and defend himself against bullies. He also reveals his autism, explaining how difficult it is for him to connect with others, despite his desire to do so. Their conversation gets deep, and as emotions rise, Dana leans in to kiss him, but Chris pulls back abruptly. Suddenly, he has a revelation about the robotics case. They weren't just stealing money, they were siphoning funds out, only to reinvest and generate even bigger profits. Later, Chris is on Brax's tail, following him down a street when Brax catches on and starts shooting. Unfazed, Chris keeps after him, but the trail leads him to one of the shareholders' hotel rooms, only to find her shot dead. Meanwhile, Medina continues digging through IRS records with her colleague and finally uncovers the accountant's true identity, Chris Wolf. She learns that he works as an accountant at a small firm and uses several cash businesses he owns to funnel and hide his actual earnings. Surprisingly, most of the money Chris earns is donated to neuroscience organizations. Excited by the breakthrough, Medina immediately calls King with the update. When Chris returns to the hotel, he finds Dana fast asleep on the couch. Seeing her triggers another flashback to his childhood. This time, it's of his father forcing him and his brother to beat up some school bullies. Realizing how dangerous things have become, Chris makes the tough decision to leave Dana behind to keep her safe. He quietly packs up his things and leaves the hotel. At the same time, King and Medina lead a team of investigators to search Chris's house. They are struck by his unusual living arrangements, noting his arsenal of unregistered weapons and an advanced security system. As they wrap up the investigation, Brax gets a new job from the owner of the robotics company. He's tasked with installing security cameras in his house in case Chris comes after him.
With the rest of the investigators dismissed, King and Medina linger behind, taking a moment to talk. King asks Medina to open up about her past arrest. She confesses that she once tried to kill a drug dealer who was selling drugs to her sister, and she doesn't regret it. King, in turn, shares his own long and exhausting journey trying to track down the accountant, detailing the hardships he's faced over the years. King then reveals a crucial moment in his pursuit of Chris. He was at the hotel where the infamous audio of Chris killing someone was recorded. King recalls how, after the incident, Chris held him at gunpoint and asked if he was a good father. When King replied, yes, Chris spared his life. Taking that as a sign to step away from his career, King was on the verge of quitting when a British woman called him, tipping him off about an illegal deal. The call pulled him back into the job, and King began using this mysterious woman as an informant. King also recounts how he interviewed Chris's former cellmate, a federal informant who had helped criminals launder money while they were in prison together. After being released, the cellmate was eventually hunted down, tortured, and killed by the very people he once worked for. Hearing the news devastated Chris, leading him to snap and escape from prison in a fit of rage. Years later, Chris attended his mother's funeral with his father, but things took a dark turn he once worked for. Hearing the news devastated Chris, leading him to snap and escape from prison in a fit of rage. Years later, Chris attended his mother's funeral with his father, but things took a dark turn when they were asked to leave. Chris had a meltdown, and in the chaos, a security officer fired a shot at him. In a heartbreaking moment, Chris's father stepped in the way of the bullet and was killed. Back in the present, Medina, puzzled by King's revelations, asks why he's sharing all this with her. King explains that he wants her to be the one to take over the phone calls from the British woman after he retires in 7 months. Soon enough, the landline at Chris's house rings, and Medina answers. The British woman is on the other end, giving her a crucial tip about the robotics company. Meanwhile, at the company owner's house, Brax is already on high alert when Chris makes his move onto the property. Brax sends out his men to deal with the threat, but Chris takes them out one by one, sparing only one to interrogate for details about the house's layout. Watching the battle unfold through the security cameras, Brax tries to guide his men. துப்பாக்கி பார்த்துட்டீங்க, கத்தி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அடுத்தது எல்லாம் முன்னாடி இதெல்லாம் அந்த படம்லாம் முன்னாடி வந்துச்சு. இதெல்லாம் லேட்டா வந்த படம். But Chris, though injured, manages to take down every single one and make his way inside. As Brax watches, he suddenly realizes that the man he's been trying to stop is none other than his brother. He identifies this by Chris singing the same old nursery rhyme during this entire fight. Shocked, he orders his remaining men to stand down. Brax confronts Chris, furious at him for disappearing for over a decade, and even more upset that Chris had gone to their mother's funeral. Blaming Chris for their father's death, Brax lashes out, and Chris lets him vent his anger by hitting him. Once Brax calms down, Chris takes control, holding Brax at gunpoint to cool the tension. The brothers eventually reconcile, talking things out. Just as they begin to patch up their strained relationship, the company owner barges in, confused and angry that Brax hasn't handled Chris. Without hesitation, Chris shoots the owner, and the brothers resume their conversation. Before parting ways, Chris promises Brax that they'll meet up in a week to catch up properly. In a touching parallel, another set of parents visits the neuroscience center, seeking guidance for their son, who has autism. Their child wanders into one of the rooms and encounters Justine, the director's daughter, the same girl who had helped Chris with his puzzle as a child. The director explains that Justine is non-verbal, but uses a high-tech laptop to communicate. When Justine demonstrates how the device works, the voice it emits is none other than the British woman who has been assisting Chris all along. In the final scene, Dana returns to her apartment to clean up after the chaos. She receives a mysterious delivery and, upon opening it, discovers a classic painting. However, long. In the final scene, Dana uses a laptop to communicate. When Justine demonstrates how the device works, the voice it emits is none other than the British woman who has been assisting Chris all along. In the final scene, Dana returns to her apartment to clean up after the chaos. She receives a mysterious delivery and, upon opening it, discovers a classic painting. However, when she inspects it more closely, she realizes the outer canvas is just a cover. Peeling it back, she reveals a priceless painting she remembers from Chris's trailer, a sign that he hasn't forgotten her. Well, that's the end of this story. Consider subscribing for more recaps like this. Good one, movie recaps. Good one. Okay guys, இப்போ நம்ம trailer react போவோமா? Let's go to the trailer reacts of Accountant 2 that's releasing on April 24. What's the difference between dressy casual and business casual? Both mean. What's the difference between dressy casual and business casual? Both mean leave your cargo shorts and flip-flops at home. We don't own cargo shorts. We don't own flip-flops. Anything else? Don't wear your black suit. It makes you look like a mortician.
Lord, my path has gone astray. I'm just trying to find my way. Now that you have gone away, Oh no! Why'd you ask if he was having money problems? I'm just trying to find my way. Does that make you nervous? You're an escaped convict, trained by mob accountants. Your clients are drug cartels, money launderers. Is that a yes? Ray King has been murdered. Do you like puzzles, Mr. Wolf? Yeah! Finish the job he started. What are you doing? Waiting for you to finish. So you can. Do what I need to do. What do you want? Hello, it's me, your brother. You can't tell from the tone of my voice that I know it's you. Can you be in Los Angeles, California in 24 hours? Goodbye. Braxton? All those things inside of me. Was your brother up to speed on the case? A Fed, huh? Need to know who Ray King was meeting with. Let me do the talking. I'm just trying to find my way. I ain't saying more than I thought. I work for a government agency. I don't torture people. You didn't. How did Ray meet with someone who killed all these people? I shouldn't kill all those people. How do you know that? No. You often confess to capital murder. I actually didn't say anything. I've been to every place. This is it, huh? Living in a lunchbox. It's quite comfortable. I have been to every I spent years looking for you. Do you not miss me because of me, or is it your condition? I'm just me. I have made a great mistake. You go over the plan again? Plan? You get these ideas in your head. Good for you. Let's get ourselves killed. I can feel them come from me. Are you ready? Yeah. I'm just trying to find my way. இதெல்லாம் நடக்குமா நினைச்சவே நடக்குது. ஜென்யூன்லி கைஸ் ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் பார்க்குறப்ப செம்மையாக இருக்குது. இதுக்கே இன்னும் பார்ட் எடுக்கல நான் ஃபீல் பண்ணேன். பிகாஸ் நான் ஒரு 2019-18 அந்த டைமில் தான் பார்க்குறேன். ஸோ அதனால் அப்போதான் எக்ஸைட்டட் ஆனேன். இவ்வளோ நல்லா இருக்குது கதை, இதுக்கே இன்னும் பார்ட் எடுக்கல நினச்சிட்டே இருந்தேன். நடக்குமா நினச்சா 2025 நடந்துச்சு. அது காரணம் என்னென்னு போட்டிருந்தாங்க அவங்களே. ரைட்ஸ் வந்து மாறணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்க பாருங்க. The sequel to the film, the most of the cast and creative team returning with Ben Affleck and Matt Damon among the producers set to be released. எங்கடா அது பார்த்தனே. Why Ben Affleck took so long? Okay, நான் கூகுளில் பார்த்தேன் போல. Why accountant materialize. ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுற பாருங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தேன், பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டுங்கிறதுக்காக காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக அது WB தான் அந்த ரைட்ஸ் இருந்துச்சான். அது இவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சுன்றாங்க. சீக்வல் டு அக்கௌண்டன்ட் 2 has nearly taken a decade to materialize. The film was initially in development since 2016 and director Gavin O'Connor faced numerous challenges in getting it greenlit. According to O'Connor, the process felt brutal and was marked by repeated stops and starts, making it frustrating for him to cast. Part of the delay can be attributed to the film industry's focus on mainstream blockbusters over mid-budget films like Accountant 2, which made the project a lower priority. Despite these obstacles, Ben Affleck and John Bernthal were eager to reprise their roles, and the director had a clear vision for the sequel, focusing on the relationship between the two brothers. Accountant 2 is set to premiere at the South by Southwest Film and TV Festival on March 8, followed by a theatrical release on the end of the April. Nice. இப்போ அக்கௌண்டன்ட் படத்தோட டைரக்டரு அவரே தான். வேற என்ன படம் பண்ணியிருக்காரு? கம்ஃபர்ட்லி நம் தரல பெட் தரல, டம்பிள் வீட்ஸ் ஐடியாவில், மிராக்கிள் தெரில, ப்ரைட் அண்ட் க்ளோரி, எட்வர்ட் நார்டன், வா, வாரியர்ஸ். வாரியர்ஸ் வந்து இந்த படம் தானே? ஓ, அது பிரதர்ஸா? It stars Tom Hardy and Joel was changed to promote interested to a mixed martial arts promote make them take a brothersனு ஹிந்தியில் ஒரு படத்தை ரீமேக் பண்ணாங்க. இந்த படத்தோட ரீமேக் ஆகுது.
adaptations. The film had an Indian adaptation titled Brothers 2015, starring Akshay Kumar and Siddharth Malhotra in the lead roles. A film with the same name, same title, The Warrior, similar plot was made in 2015 in Russia. அந்த படம் தான் கிடைச்சது. ஓகே, பிரதர்ஸ் பார்த்துருக்கேன், அந்த டைமில் நல்லாயிருக்கும். நல்லா இருக்கே, நல்லா கதை எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தா ரீமேக்கு ரைட் அப்படி நினச்சிட்டேன். ஒரு ஸ்டோரி கிரெடிட் இதிலே கொடுத்துருக்காங்க, வாரியர் பிரதர்ஸ் ஸ்டோரி மட்டும், ரீமேக் ஆஃப் வாரியர் இன் ஹிந்தி. குட் குட். ஜேன் காட் அ கன், பிரையான் டஃபில்டு. த ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் நாட்லி போர்ட்மன், எட்கர்டன், நோஆம் ரிச். தெரில. த அக்கௌண்டன்ட் பார்த்தாச்சு. த வே பேக். ஓ, 2020 அமெரிக்கன் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா டைரக்டட் பை கேவின் ஓகானர். அண்ட் தென் அக்கௌண்டன்ட் 2016, 2020, 2025. லிட்டரலி a decade அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு அடுத்தது. அதெல்லாம் எவ்வளோ பொறுமைசலியாக இருக்குது. இவரே வந்து அந்த அக்கௌண்டன்ட் படத்தில் ஹீரோ பேர் தான் இருக்காப்புல டேரக்டரு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புலம்பி போராடி ஏதோ ஜெயிச்சிட்டாப்புல. ஹாப்பி ஃபார் ஹிம். நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் கைஸ். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாங்கிறது என்னோட பேச்சிலே என்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஐ டெஃபினெட்லி திங்க் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு டூ வண்டர்ஸ். நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் அக்கௌண்ட் பார்க்கலாம், யூ ஸ்டில் ஹேவ் டைம். 4 days இருக்குது, லிட்ரலி 4 nights உங்களுக்கு இருக்குது. அதை செஞ்சு போய் படத்தை பாருங்கள். ஐ ஆம் வெரி வெரி ஷுர் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஒரு பேட்மேன் வந்து வியர்டாக கொஞ்சம் ஆர்டிசம் மாதிரி ஒரு இதில் இருந்து, பட் ஆனால் பேட்மேன் அளவுக்கு ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்கில்ஸும் ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸும் பவரும் மணியும் இருந்தால் என்ன எதற்கு ரோக்கா போங்கிறது தான் அந்த அக்கௌண்டன்ட். ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்படி கூட சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். பேட்மேன் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இஸ் அ சூப்பர் ஹீரோ, பட் ஸ்டில் வாட் இஃப் பேட்மேன் இஸ் அன் அமெரிக்கன் சிட்டிசன், அண்ட் ஆவரேஜ் இல்லை ஒரு ஆட்டிசம் அமெரிக்கன் சிட்டிசனாக இருந்தால் எப்படி இருப்பான்? சிட்டிசனுங்கிற வார்த்தை சொல்லுவானா, இஃப் இஸ் அன் அமெரிக்கன், ஒரு ஆவரேஜான அமெரிக்கனாக இருந்தால் எப்படி இருப்பான்? இல்லை வாட் இஃப் பேட்மேன் இஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட், தட்ஸ் த அக்கௌண்டன்ட் அப்படி கூட சிம்பிளாக கூட முடிச்சிடலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி இம்ப்ரெஸ் ஆன படம் எனக்கு. நான் வந்து ஐ காண்ட் ஓவர் ஹைப் இட் எனிமோர்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் யாருமே பார்க்கலாம், செஞ்சு பாருங்கள். என்னோட ப்ரிடிக்ஷன் ஃபார் த அக்கௌண்டன்ட் 2, சின்ஸ் ஐ எம் ஆல்ரெடி வெரி மச் இன்வெஸ்டட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்து ரூட் பண்ணி வரதால ஐ டெஃபினெட்லி திங்க் இட் வில் பி அரௌண்ட் 7.5 அப்படி இருக்கும்னு தோணுது. பட் ஸ்டில் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். 7.3 or 7.5 would be a very decent start. ஏன்னா அது வந்து கிரிட்டிக்கல் அக்ளைம்டு ஃபிலிம்ஸாக இருக்காது, அதனால் தோணுது. அண்டு தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ மீட்டராக பார்க்குறப்ப டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் இட் வில் பி 78, 79 ஒரு 80 பிஃபோர் 80 அப்படின்னு தோணுது. ஜஸ்ட் பிஃபோர் 80 தோணுது. பாப்கார்ன் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். டெஃபினெட்லி 75+ தான், எனிதிங் above 75. ஸோ இது என்னோட ப்ரிடிக்ஷன் ஃபார் தி அக்கௌண்டன்ட் 2. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்குறேன்னா அதை வச்சு ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு நீங்களும் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஸ்ட்ரீம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ப்ரிடிக்ஷன் மட்டும் இன்னும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் நான். ஸ்டார் ரேட்டிங் இட் வில் பி 7.3, 7.2 அந்த மாதிரி இருக்கும்னு தோணுது. அண்டு தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு 72, 73 அதுக்கு மேலே தான் டெஃபினெட்லி இருக்கும். அண்ட் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண போகிறதுல கண்டிப்பாக 75+ தான் நான் சொல்லுவேன் ஃபார் த பாப்கார்ன் மீட்டர். ஐ எம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் ஒன். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இது பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் பார்க்கலன்னா அதை செஞ்சு அக்கௌண்ட் பார்த்துட்டு அண்ட் தென் பார்த்து போய் பாருங்கள். இத்துடன் ஸ்ட்ரீமை முடித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு நான் பண்ணுற கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் சஜஷன்ஸ் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ அஸ் அ கிரியேட்டர், ஹிட் தட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மேன். தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். உங்களாக இருக்கும் இன்னொரு ஸ்ட்ரீமில் கண்டிப்பாக கூட சீக்கிரமே வந்து இன்னும் ரெட்ரோ இருக்குல்ல, ரெட்ரோ ட்ரைலர் ப்ரொடிக்ஷன் போடணும். ஸோ கூட சீக்கிரம் அதுக்கு நான் வரேன். ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு அடுத்த டேக் அப். யூ ஆல் பீஸ் அவுட்.